In this video, we can discuss about pharmacology of antiplatelet drugs or antithrombotic drugs or platelet aggregation inhibitors. So as the name indicates, these are the drugs which will interfere with the platelet function and which are useful in prophylaxis of thromboembolic disorders. So these are the drugs which will inhibit the platelet aggregation, thereby it will prevent the blood clotting or platelet coating, and which will cause different block in the blood vessels or different area of the body. അപ്പോൾ ഈ ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡിയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് അഗ്രിഗേഷൻ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സുകളായിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സുകളാണ് ആൻറ്റി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഡ്രഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ത്രോംബോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് അഗ്രിഗേഷൻ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻറ്റി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഡ്രഗ് ആർ മെയിൻലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു 4. Thromboxane synthesis inhibitors like aspirin, platelet cyclic AMP enhancers like dipyridamole, P2Y12 receptor blockers like ticlopidine and clopidogrel and prasugrel, and glycoprotein 2B or 3A antagonists like abscimab, eptifibatide and tirofiban. Now, before going to the pharmacology of drugs which are used for platelet inhibition, let's have an idea about how platelet aggregation occur in our body. So, whenever there is an injury occur in the blood vessels, there will be a plaque disruption in the blood vessels. So it may affect into the different factors like tissue factors, collagens, as well as von Willard factors. So this tissue factor will release thrombin, which will help for the platelet recruitment and activation, and also collagen and von Willebrand factor will activate or will produce a platelet adhesion which is recruited to the injured site of blood vessels, and it will secrete some enzymes or mediators which is responsible for the further platelet recruitment as well as activation. So as the part of platelet adhesion, this platelet adhesion will release an enzyme, cyclooxygenase enzyme, that will convert the phospholipid to arachidonic acid, and arachidonic acid is further converted to prostaglandin by cyclooxygenase enzyme, and this cyclooxygenase enzyme prostaglandin will further converted to thromboxane A2 by thromboxane synthetase enzyme, and this thromboxane A2 will enhances the platelet recruitment and platelet activation, and also the same platelet adhesion will release some mediators like ADP, which will bind with the P2Y2 receptor, and this P2Y2 receptor will enhances the platelet recruitment as well as activation, and both this platelet recruitment and activation will cause some activation in the receptors of the platelet, like receptors like glycoprotein 2B as well as 3A, and this will activate the fibrinogen mediated platelet aggregation. So this is the normal pathway. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡാമേജ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടിഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ കൊളാജന് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് മീഡിയേറ്റേഴ്സുകൾ റിലീസ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് അഡ്ഹീഷൻ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് അഡ്ഹീഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുറച്ച് സെക്രീഷൻ ADP അല്ലെങ്കിൽ സൈക്ലോജിനേസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എൻസൈം റിലീസ് ചെയ്യും. അത് പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡിനും ത്രോംബോക്സിൻ A2 ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. അത് ഫർദർ ആയിട്ട് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിൻ്റെ മുകളിലുള്ള കുറച്ച് റിസപ്റ്ററിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. ഗ്ലൈക്കോപ്രോട്ടീൻ 2B and 3A എന്ന് പറയുന്ന റിസപ്റ്ററിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. അത് ഫൈബ്രിനോജൻ മീഡിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് അഗ്രിഗേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് നോർമൽ പാത്വേ.
Now let's see the mechanism of action of one by one. First one is thromboxane synthesis inhibitors like aspirin. So as we know, we had discussed the pharmacology of aspirin in the chapter non-steroidal anti-inflammatory drug NSAID. They are the irreversible inhibitors of COX-2 enzyme, cyclooxygenase 1 enzyme, and they will inhibit thromboxane synthetase enzyme also. So thereby it will inhibit the synthesis of thromboxane, as well as it will inhibit the platelet recruitment and further process also. So that is the mechanism of action of aspirin in antiplatelet action of aspirin. Now next drug is platelet cyclic AMP enhancers like dipyridamole. It's an vasodilator that was introduced for the treatment of angina pectoris, and these are inhibitors of phosphodiesterase enzyme. And this enzyme is responsible for the uptake of adenosine. So by blocking the uptake of adenosine, this will increases the cyclic AMP, and it will block the uptake of adenosine to increasing cyclic AMP. So by blocking this phosphodiesterase enzyme, it will prevent the aggregation of platelets. Okay, so it will produce the antiplatelet action, antiplatelet aggregation. Okay. Now coming to uses of dipyridamole, it is used alone in little clinical significant effect. It do not have any significant effect alone, but it will improve response to the warfarin, along with which it is used to decrease the incidence of thromboembolism in the patient with prosthetic valve, heart valve, and also it is used to enhance the antiplatelet action of aspirin. Now coming to next class of drug, that is P2Y12 receptor blockers like ticlodipin as well as clopidogrel. Now coming to the mechanism of action, these drugs will alter the surface receptor on the platelet which are present on the platelet like P2Y2 receptor, and thereby it will inhibit the ADP as well as fibrinogen induced platelet aggregation. And also the same ticlodipin as well as clopidogrel will inhibit fibrogen induced platelet aggregation without modifying glycoprotein 2B as well as 3A receptor present in the platelets. So this is the mechanism of action of clopidogrel as well as ticlodipins. Now coming to the adverse effects, this ticlodipin may show different areas like diarrhea, vomiting, abdominal pain, headache, tinnitus, skin rashes. Serious adverse effects are bleeding, neutropenia, thrombocytopenia, hemolysis and jaundice. Now ticlodipin can be used in stroke prevention, transient ischemic attack, intermittent claudication, unstable angina, percutaneous coronary interventions, coronary artery bypass graft, and coronary prophylaxis of myocardial infarction. Ticlodipin in combination with aspirin has markedly lowered the incidence of retinosis after PCI as well as stent thrombosis. Now another drug which is coming under the class of P2Y12 receptor blockers are clopidogrel. This is a conjugate of ticlodipin which have same mechanism of action, and ADR are bleeding, diarrhea, epigastric pain and rashes, neutropenia, thrombocytopenia and bone marrow toxicity, and it is used along with aspirin in synergetic action for the prevention of ischemic episode, and also for utilized for the checking retinosis of stented coronaries. Now coming to next group of drug, that is abscesimab. It is an FAB
fragment of chimeric monoclonal antibody against glycoprotein 2B or 3A receptors. These are non-antigenic, but some ADR like bleeding and may cause thrombocytopenia, hypotension and bradycardia. And it is used to prevent the platelet aggregation in patients having percutaneous coronary interventions, administered along with aspirin and heparin or low molecular weight heparins. So this is the action. It will block the glycoprotein 2B3A receptor activation as well as fibrinogen mediated platelet aggregation. So that is the mechanism of abscessimab. Now, antiplatelet drugs in general we can use for coronary artery diseases, acute coronary syndromes, cerebrovascular diseases, prosthetic heart valve and arteriovenous shunts, venous thromboembolism, peripheral vascular diseases, acute myocardial infarction, coronary angioplasty, stent, bypass implants. So in general, antiplatelet drugs or these inhibitors of platelet aggregators are used to prevent the stroke and myocardial infarction which occurred due to block of some vessels in the body, blood vessels in the body. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള എവിടെയെങ്കിലും ബ്ലോക്കുകളൊക്കെ വരുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും സംഗതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ആൻറ്റിപ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഡ്രഗ്സ് കൊടുക്കാറുള്ളത്. ഇതിൽ ഈ ക്ലോപ്പിഡഗ്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രഗ് മാർക്കറ്റിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡ്രഗാണ്. ക്ലോപ്പിഡഗ്രോൾ പ്ലസ് ആസ്പിരിൻ ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാൻഡ് നെയിം ലൈക്ക് ക്ലോപ്പിലെറ്റ്, Clopitab, etc., which are used to prevent the blood clotting in different blood vessels which may cause myocardial infarction as well as stroke. So that is all about the antiplatelet drugs or antithrombotic drugs or platelet aggregation inhibitors. Hope it is clear. Thank you for watching this video.